Acum Pământul cântă cu adevărat, adică o să cânte cu adevărat. Cucuteni, județul Iași, Pământul care cântă. În satul ce poartă numele uneia dintre cele mai vechi civilizații din Europa, se desfășoară un eveniment care adună artiști din întreaga lume. Anul acesta, la Simpozionul Internațional de Arte Vizuale Human, au fost 8 invitați din 7 țări: Croația, Franța, Grecia, Israel, România, Statele Unite ale Americii și țările de jos. Cred că locul îi alege pentru mine, pentru că deja s-a dus vestea și sunt foarte mulți artiști care doresc să vină în simpozion și anul acesta chiar a trebuit să spun că nu mai sunt locuri la un moment dat. Cu unii m-am întâlnit în simpozioane, pe alții am cunoscut pentru prima dată, dar internetul este cel care ne face acum cunoscuți în întreaga lume. Toți au venit și atrași de numele Cucuteni și de cultura Cucuteni. Sunt foarte interesați de rădăcinile acestea și de esența culturii Cucuteni. I started to study about the culture a little bit, and it's particularly touching to me because of the way that I work, liking ancient things, and I'm a painter also, and so these markings on the clay just kind of spoke to my soul, I guess I could say. I have been touching clay for more than 50 years now. So this is a piece that I made while I was still in Greece, and I brought it with me, and I make these pieces quite often. So I wanted to see if I was capable of making it bigger. Timp de 2 săptămâni, artiștii au experimentat diferite tehnici de ardere. Am făcut și arderi experimentale, și arderi de temperatură înaltă, am folosit diverse materiale, am făcut în fiecare seară prezentări, câte 2 artiști și au fost extraordinar de interesante. Eu cam tot ce am învățat în domeniul ceramice am învățat pe parcurs, fie experimentând, fie în cadrul simpozioanelor. Cum a ajuns acest eveniment să se transforme într-un simpozion de arte vizuală internațional? Prin întâlnirea, odată cu întâlnirea cu Eugenia Pop, din 2004. M-am întâlnit cu Eugenia. De fapt, în 2003 m-am întâlnit în tabăra de sculptură și în 2004 a făcut primul workshop cu copiii din sat. În 2004 am pus eu mâna prima dată pe lut. Ea a construit atunci un cuptor din hârtie și lut, în paralel cu tabăra de sculptură. Era a 3-a ediție, 2004. Cum simți că ai schimbat destinul anumitor copii aici în Cucuteni în 20 de ani, de când există acest eveniment? Nu știu dacă am schimbat destinul. Destinul nu știu dacă se schimbă, cred că se urmează. Eu simt acum că e foarte frumos ceea ce se întâmplă aici, că există o conexiune și între noi și locul acesta, cu rădăcini adânci. În firesc ne întâlnim aici cu artiști din toată lumea în fiecare an. E un firesc să se adune oameni, să stăm împreună, să cântăm, să mâncăm, să creăm.
simt că ceva vibrează acolo, s-a transformat în sufletul lor. Ca artist și ca om, ție locul acesta ce ți-a adus și cât de mult simți nevoia să dai înapoi? Păi dacă mă gândesc în 2002, atunci când a fost prima tabără, mi s-a schimbat radical percepția despre locul natal și despre artă și despre viața mea chiar. Dacă spiritul locului cumva se exprima în lucrările mele de pictură, chiar în prima expoziție de după terminarea facultății, din momentul acela din 2002, așa parcă a intrat o energie diferită în mine și m-a condus spre tot ceea ce am realizat în anii aceștia. Bine, acum, eu sunt de aici, din Cucuteni, normal că le arăt tot ceea ce este mai frumos aici, mai interesant și mai profund. Cred că asta este, pur și simplu, ceva firesc. Nu mi-am propus de undeva că trebuie, poate nu știu dacă trebuie, dar în lumea asta sunt puse în valoare locurile frumoase și deosebite. N-ar mai fi create atâtea muzei, temple, biserici, monumente. Omul a vrut așa, prin frumusețe, să se apropie de Dumnezeu cumva. Să-L simtă, mai bine zis, pe Dumnezeu. Și, nu, noi avem cultura Cucuteni, care este o comoară. Efectiv, cum să nu îți arăți comoara? Well, I made different works, but I'm now working on a musical instrument. So I made this one a few days earlier, and it plays. And Pământul care cântă, nu? Da, știi că anul ăsta Hester din Olanda a făcut un workshop cu noi și toți am învățat să creăm ocarine. Și vom face la vernisaj un performance. Fiecare o să cânte cumva în ocarina lui. Am făcut mai multe workshop-uri. This place is so beautiful. It has some special atmosphere, and all women, all of us here, it's a great energy. I'm really very happy that I'm here. Really happy. Ma partenaire dans la vie, Iubița, avait commencé avec la céramique pas mal d'années avant moi. Donc elle avait beaucoup d'expérience et quand j'ai pris ma retraite de la vie active, tout naturellement, je me suis tourné vers ce qui la passionnait et ce qui me passionne maintenant également. Tema ediției din acest an a fost aripi. I made some couple of figures with textures, and the name of these figures was I have no wings, but I know that together we may fly. I was thinking about feathers and wings, and to make some kind of, because of the subject of
the symposium. But I also had in mind to do other things that have to do with Cucuteni, and I will probably decorate it similar in ways that communicate with Cucuteni art. And this place is inspiring because it shows the person that was inspired and who made this dwelling, this place, to relate with community. I think community is so important, education is so important. Artiștii au realizat propriile lucrări, dar s-au transformat și în profesori pentru copii din zonă. Motivele specifice culturii Cucuteni au fost studiate, apoi transfigurate artistic. Pentru mine, aceste motive arhaice cucuteniene cred eu că sunt destul de atractive pentru că mă scot cumva din zona de confort și încerc să le explorez în anumite lucrări de ale mele într-o formă interpretativă. What are you working right now? Oh, right now I'm just a little bit playing, but yesterday we went to the museum in Iaşi, the Cucuteni Museum, the little one. And there's a wall of all the little tiny idols, and so I'm just seeing what can come out of my hands, kind of thinking about that. Also, I was really impressed by how small they were, but how powerful. So I'm trying to use a little bit less clay and just kind of meditate on this topic. With clay, I feel like, in my particular case, it kind of speaks through time, through my hands. And also with ideas or interests lately, I've been feeling like let intuition lead the way. So I would say that's how I got here. How inspiring is it to be so? Oh, it's completely inspiring to be obviously in an inspiring place that was built with passion and inspiration, but to be with people, friends and new friends, I think it's what it's all about, you know, in terms of artistic creation. A nice thing about ceramics versus some of the other fields is that a lot of processes in ceramics you have to do together because you just need, you could do it alone, but a lot of times it's so much work to dig the clay, to do the firing, and so it's a much more collaborative art, I think, in a lot of ways. So it's natural to be with people, and everybody has been so kind and generous that it's just, the feeling grows while you're working. I was born and raised in Thessaloniki, Greece, and I have been working with clay for the last 50 years. And I think I can say that I'm in love with clay and the whole process. Mostly my training was as a potter. I work on the wheel, and I also do hand building. I go back and forth. I'm surprised at how more people aren't aware of the Cucuteni culture. And I think for me that's part of what we're doing, is creating awareness. I have my friend Jenny to thank because she said to me, I am going to go to Cucuteni in Romania for a workshop, and she didn't say anything more. I said, I'm coming. I'm definitely going to be there because I have been working with archaeologists in northern Greece, and we've been trying to discover what kind of clay was used from 3000, 4000, the Neolithic period. And so several years ago, I came across the Cucuteni little figurines, and I've been working on them and working on them. And as soon as I heard the word Cucuteni, I'm like,
that's where I want to go. And when we got here, it was like we came to a fairy tale world, and it was just lovely. It's a wonderful, wonderful opportunity that Sandrina has given us to work both here in this physical place, but also to work together as a group of international artists. Prins curaj mai mult când vezi, ne cunoaștem între noi și cumva ne facem conexiuni mai departe. Uite, eu știu pe cineva într-un simpozion care organizează workshop-uri în care sunt prezentate culturi străvechi. Eu am primit o astfel de invitație acum în timpul simpozionului. Sau uite, pentru tine ar fi potrivit să mergi acolo. E o conexiune foarte largă, s-a lărgit plaja de posibilități în felul ăsta pentru fiecare dintre noi. Și apoi avantajele mai sunt și pentru comunitate, pentru copii. Nu-i vorba numai de mine aici, sunt mai mulți conectați cu evenimentul. Qu'est-ce que vous pensez de la communauté qui est aussi impliquée dans ce projet, les enfants qui viennent? Voir ces enfants travailler et être intéressés, passionnés par l'argile, moi je trouve ça fantastique. Et ça les amènera évidemment plus tard à disons, une vie plus sérieuse, plus remplie de joie que les enfants de la ville. What Sandrina is doing here by teaching children and their parents who come and join them, it is huge because nowadays kids are more with the internet, with the phones, and she's giving them actually a connection to their ancestors, and its roots are very important. If you don't have roots, it's hard to know who you are, where you want to go. But when you have roots so deep, they make you you can continue to make influence. What Sandrina does here, she makes the social connection that she makes with her community. I think it's amazing. Când intervine oboseala celor 2 săptămâni de organizare, de lucru, eu tot simt o energie foarte multă, ca și cum ai avea aripi, că asta e pentru noi, să ai aripi, să ai energie, să ai entuziasm, să ai bucurie, să ai idei, să fii creativ, să fii flexibil, să schimbi ușor, să te adaptezi. Că despre asta este. Și grupul, vă spuneam că e foarte unit și am dansat împreună și ne-am conectat și am mâncat și ne-am plimbat și în afară de faptul că am lucrat, nu știu, cred că n-am lăsat nimic neexplorat și ei au explorat și împrejurimile și noi, n-am lăsat nimic nediscutat între noi, neîmpărtășit, foarte frumos. Și din tot ce am povestit și am văzut împreună, spiritul
cucutenienilor era unul foarte fluid, de curgere. Apropo de ce vorbeam mai înainte și de aripi. O curgere și o fluiditate între noi. Mereu ei au făcut conexiune cu cultura Cucuteni, cu ceramica de Cucuteni, chiar dacă lucrările lor sunt unele mai depărtate ca formă de ceea ce înseamnă ceramica de Cucuteni, totuși s-au inspirat de acolo, din spiritul ei, din esența ei și au transmis cumva spiritul într-o altă formă. What inspires you here? From the shape point of view, color point of view, I don't know, air? Yes, clean air. Oh, wonderful here. I came from the Netherlands. I landed in a plane, in a city, of course, and then we came here. And I breathed. It was so beautiful and silent here because there's not that many airplanes in the air. And so and of course this wonderful house. This is amazing. This place. It's like you are in a womb. You feel very safe, like you're sort of inside the mother, made of earth. But maybe I think of that thought because also there's lots of strong women here working. There's also a man, but there are more female. This place is a treasure. It's a unique passion of hers that she built this with her hands. Every detail where you look, and we're sleeping here. And to sleep here has been a really great experience too. I mean, it's peaceful, it's dark, it's quiet, it's restful. You know, we're sleeping and working in the same space. It's like, and it's round. It's like a womb. It's been a million times more than I could have expected in a positive way. Is it more inspiring to work in a place like this together with other artists from different countries than it is to work alone? Yes, I like to come to the symposiums. This place, when I came here, I was so fascinated with this place. I think being in this house is living a fairy tale. I also have been building with cob, which is a form of straw and clay. And I built a big kitchen in my own house, in my own space. And so to come and see how somebody created a whole house around this beautiful way of building so that everything is in a curve and very, very organic. I'm thankful to Sandrina to invite me, and really beautiful place. Beautiful place, house, beautiful surroundings, beautiful nature. Wherever I look, I see some hill with some little trees, and she has beautiful flowers in the garden. She has fruit, she has everything. For me, it's a paradise. I like nature. And I'm so fascinated with this place, with this energy, with this house, and of course with other of us. Only Ljubica speak my language, but communication not means only speaking. It means much more, and I'm so comfortable here and enjoy to work together.
What are you thinking? It was super great. She's a professional. If she tell you that it's true, what she just need a little bit confidence. You see that when she starts to speak, she can express herself without any help. Thank you. Thank you. Mulțumesc. Locul acesta s-a transformat într-un muzeu, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că vedem lucrări adunate în foarte, foarte mulți ani. De fapt, lucrările artiștilor create aici rămân aici. Da. Păi a devenit aproape neîncăpătoare galeria. O parte din lucrări sunt instalate afară, o parte în interior. Da, colecția se lărgește și mă gândesc de câțiva ani că ar trebui un spațiu mai mare pentru asta, dar deocamdată nu știu cum și când. Dar e foarte frumos pentru cei care vin să viziteze locul. Au de văzut artă de calitate, pot trăi o stare specială în preajma, în interiorul frumosului, să spun așa. Ești o artistă cu un limbaj contemporan puternic. Cum te simți în acest loc atât de încălcat de istorie? Sincer, pentru mine a fost o provocare invitația Ionelei de a lua parte în acest simpozion artistic, care practic are o anumită aură internațională, dat fiind contextul de față. Și practic am încercat să-mi schimb puțin tehnica și stilul de lucru, adoptând un alt tip de suport plastic, cum ar fi mai multe tipuri de lut. Am experimentat folosind 3 tipuri de lut. Au fost o parte dintre piese au fost arse în tehnica racu, o parte sunt crude, ca să zic așa. Și îmi plac foarte mult structurile obținute, mai ales după ardere. Mă duc cu gândul la o armonizare interioară, la un flux cognitiv care oarecum se pretează pe direcția mea stilistică, conceptuală. Și cred eu că ne reflectă identitatea noastră, nu doar culturală, umană, ci și artistică. Și cred că este important să reflectăm asupra rădăcinilor noastre și să ne reîntoarcem mereu la esență, la origini. Și, practic, în lucrările mele despre asta vorbesc, într-o formă sau alta, despre ideea de esență, de descoperire a adevăratului eu. I work as a sculptor at home. I work with materials, natural materials, and wood, metal. Usually, I make quite large sculpture outside in the landscape. I work in commission sometimes, and so sculpture is actually my field. But I've always loved clay. Clay has a mind of its own, and so you make something and you can spend hours making something, and then it'll blow up in the kiln or it'll break, and so you learn to accept change. Yeah. How does it feel to touch the material? It's good. It's nice clay that we have that we're working here, and I mean, I love clay, so it's good, and it's good. I'm enjoying to make these little forms. It's not something I've done particularly before in terms of scale, but
I'm looking for something. When I finish it, I'll say, how did that happen? That happens sometimes with artists. Some kind of magic comes from the material just by kind of deep, long meditation, and then you say, I know I made this with my hands, but from where did this energy come? So it's not immediate for me. I can't do it on purpose, but I know if I spend time with the material, something positive and good will come from it. I enrolled in the university, and the minute I touched clay, I was in love. Why? It's very sensuous, it's very soft, you can make things out of it, it can dry and solidify and becomes something substantial. You can put marks, you can color it any color, it's very earthy, it feels like creating, like we're created supposedly from earth, so it's like the same, it's like creating. I like clay as a medium through which I can express my artistic part of my personality, and I'm very much fascinated with nature, and that fascination I try to transfer to my works. I'm actually a storyteller. I always have some story behind my work. My ideas are always connected with some story. Ce qui me fascine dans la céramique, ou travailler l'argile, c'est une matière souple. C'est pas comme le métal, c'est pas comme le bois. On peut lui donner une forme, la forme qu'on veut avec les mains, ou un simple outil, un morceau de bois. Et avec ça, on peut, à partir d'une idée ou un concept totalement abstrait, créer une forme, un animal, une danseuse, que sais-je. Le spectateur voit l'objet et immédiatement reconnaît l'objet. Alors qu'au début, on part avec une boule de terre. Dar eu mi-amintesc și cum era pentru mine, e o fascinație magnetică ceramica și te uiți și la alte obiecte și nu au aceeași energie. Deci sunt pline de viață, vibrează, sunt captivante, nu te poți desprinde să le privești. Și nu știu, te întrebi cum erau oamenii ăia de au putut să creeze așa, pentru că nu sunt doar simple obiecte utilitare, nu sunt doar simple obiecte de cult. Transmit după mii de ani atât de puternică energie. Deci, efectiv, transmite energie și viață. My first contact with ceramics was when I was 17 years old. I went to the island of Sifnos in Greece, and there I saw a master potter who was throwing on his kick wheel and making all the utensils that we use for cooking and for eating. And I thought, I've never seen anybody do this. And that's pretty much when I decided that, I didn't want to be a doctor, I didn't want to be a lawyer, I didn't want to be something else. But when I saw that this is an opportunity to have a direction and work with clay, I then went to study at the University of California in Santa Cruz. And after 2 years, I came back to Greece, and I've been working with clay in every dimension possible. And for me, what's exciting is I never ever get bored. I never get tired, because we're always discovering something new. I think the longer you work with clay, the more you understand how
much more there is to learn. I fell in love with clay when I was really very young, like 9 years old. A potter came to our classroom with her wheel, and she threw pots in our classroom, and I was fascinated. And I came home and I said to my mother, I know what I want to be. How important is it to know how to tame the clay? Very. To caress it? Yeah, it is. It's a question of it does what it wants, but you can. Yeah, so it's like it comes from the inside, like an expressive shape, and then you can tame it. So because you think, for me it's always feeling, and that's also with throwing. You have the feeling hand from the inside and the thinking hand from the outside, and there's a balance between that, and that's what I really like. I like to find balance in shapes. So that's what I also did here, because I started with a Cucuteni shape, which was fascinating for me. I think it was a kind of thing that for a bowl to rest on. And then I took this upper shape and I made more free forms that are in balance. After maybe 15 years, I started feeling like, okay, it's very nice, it's very perfect, it's symmetrical, but I want to get out of symmetry. I want to make my own expression. And even though you can express also with things that are perfect, but I wanted to take it somewhere else, so I started sculpting, and that's my passion for at least the last 10, 12 years. When I heard about this culture, I started researching and understanding what it is, and I was amazed how large area many countries, and it was fascinating. How is it for you, who were born in this amazing culture in Greece, to get in touch with the Cucuteni culture in Romania, which is also very old and very important? Yeah, that's such a great question, because I think I felt a familiarity that these people all communicated amongst each other, because we also have Neolithic places in Greece, and so it's astounding to me how those cultures were quite similar. I'm interested in Cucuteni culture. I became interested when I visited Romania for the first time, and I was there with my elderly parents, and that was because my father years before had worked in Romania to give advice to companies about human resource management, and I traveled together with my mother and father. On my first trip to Romania, I was in Piatra Neamț, and there's also a wonderful museum. So that's how I first discovered Cucuteni culture, and I'm interested in archaeology. To find the perfect symmetry and balance, somebody needed to have a lot of intention to do that. It wasn't just random. So I definitely wanted to know more about this culture. And when I heard from Jenny that this was here, Cucuteni, at the place, so I thought, I have to go. And I came. Yeah. Mă încarcă faptul că îi văd pe ei atât de fericiți și încântați și
Asta mă încarcă foarte mult. Eu rămân conectată cu toți oamenii care au fost aici, rămânem prieteni și ei la rândul lor sunt conectați cu alții și așa cumva am creat o lume frumoasă a artiștilor, o lume a prieteniei, a conexiunii, în care cred că oricine și-ar dori să intre.